tonight's news focus. Marudi-Mulu Road to be developed, expected to take 2 years to complete. Cebu set to have its own London Bridge. Sarawak continues to attract attention, gains global recognition. Assalamualaikum and good evening. The Sarawak government will proceed with the construction of a road linking Marudi to Mulu, a project expected to take 2 years to complete. Sarawak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Dato' Abang Openg said the development of this transportation network would invigorate Mary's tourism industry, which in turn is expected to boost the local economy. He noted that the initiative aligns with the recognition of 2 UNESCO sites in the Miri region, Niyah National Park and Gunung Mulu National Park, further supporting the area's growing global significance. Tidak ada tempat lain yang ada 2 tapak UNESCO di Malaysia. Hanya Miri saja yang mempunyai. Satunya UNESCO tapak di Mulu dan satu lagi tapak UNESCO di Niyah. Mananya Miri kerek kanan ada UNESCO. Dan disebabkan tarikan ini, Kerajaan Sarawak akan membuat ataupun menyediakan infrastruktur jalan raya daripada Miri ke Marudi dengan jambatan yang telah siap, dan kita akan bangunkan jalan baru dari Marudi terus ke Laut dan ke Mulu. Maknanya 2 tahun lagi kita akan mempunyai jalan raya dari Miri terus ke Mulu yang memakan masa hanya 1,5 jam. He made these remarks during a Hari Raya gathering with community leaders organized by the Miri Malay Association held at the Indo Stadium here on Saturday. Also present at the festive event were the Sarawak Governor Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar and his wife Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Touching further on development efforts, Datuk Patinggi Abang Zohari emphasized the importance of establishing a robust transportation network across Sarawak to ensure regional connectivity via land, sea and air, an area where the state holds strategic advantages. This, he added, follows Sarawak's move to acquire Maswings, now rebranded as Air Borneo, along with the ongoing development of Miri Port, located offshore to accommodate larger vessels. InsyaAllah dalam masa 2 tahun ini, maka siaplah pelabuhan dalam untuk kawasan utara Sarawak. Soalannya apakah implikasi kepada ekonomi di utara Miri? Ini bermakna bahawa perniagaan import dan ekspor daripada bahan-bahan di utara Sarawak dapat dikeluarkan melalui pelabuhan tersebut. Yang kedua, disebabkan pelabuhan ini adalah pelabuhan dalam, sudah tentu dapat menarik kapal-kapal pesiaran untuk membawa pelancong ke utara Sarawak. Yang saya sebutkan ialah cruise, di mana kapal ini boleh membawa pelancong. Selalunya kapal itu empat 2,000 hingga 3,000 orang. Sebab itulah tuan-tuan, untuk menggerakkan industri yang berasaskan kepada perkhidmatan pelancongan, khususnya di utara Sarawak, Kerajaan GPS telah memutuskan untuk mempunyai syarikat penerbangan kita sendiri yang dipunyai oleh rakyat Sarawak, iaitu Air Borneo. InsyaAllah selepas tahun ini kita akan mengambil alih 100% syarikat Maswing yang dinamakan Air Borneo
untuk kita membawa masyarakat antarabangsa untuk datang ke Sarawak. On other major infrastructure projects, he also announced that the Limbang Bridge, which will connect Bandar Seri Begawan to Limbang, is scheduled for full completion in the first quarter of next year. Meanwhile, earlier on Friday, it was announced that Cebu will have an iconic bridge that is similar to the London Bridge. Sarawak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari Abdul Rahman Tun Datuk Abang Zohari Tun Datuk Abang Openg said the construction of the bridge will transform the region, especially in the economic sector. Kalau di Bintulu ada Golden Gate Bridge, orang Cebu semua kalah juga. Orang Cebu nak mula jambatan London Bridge yang menghubungkan Cebu di sini dengan Cebu di barat. Udaya bukannya bridge saja, boleh buka je lagi. Nak boleh tahan orang Cebu. Tahniah dengan orang Cebu. Itu approve lah ya. Jadi saya dan rakan-rakan akan mencari bajet lah untuk membangunkan jambatan yang kita lihatkan tadi. Mudah-mudahan ia menjadi kenyataan. He said this during the Hari Raya Aidilfitri reception with the Sarawak Governor and Premier here on Friday. The ceremony was graced by the presence of Sarawak Governor Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, and his wife Tok Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi. Datuk Patinggi Abang Zohari also added that the construction of the bridge will increase the economic potential of Cebu town, especially in the west side, which can be developed, including the agricultural sector and agro-based industries. Earlier, Deputy Minister of Education, Innovation and Talent Development and Nangka Assemblyman Datuk Dr. Anwar Rapai, in his welcoming speech, requested the construction of the bridge. Kalau itu berlaku, memanglah potensi ekonominya akan meningkat. Kerana kita tahu kawasan di sebelah barat Cebu boleh dibangunkan, termasuklah sektor pertanian. Tanah tersebut memang kita tahu ada tradisinya, iaitu industri getah dan juga industri yang berteraskan kepada pertanian. Meanwhile, the Sarawak Premier also supported the proposal to build the Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Abang Ali. He said that discussions will be held with the federal government on the matter. In another development, Sarawak is increasingly becoming the focus and recognized by the world for its new economic development initiative. Sarawak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg said he was invited to share the state's development initiative in Shanghai, China and Brazil. Saya dijemput untuk memberi, kata orang nak kata syarahan tak jualah, untuk memberi pandangan pembangunan kita di negeri China, Shanghai. Dan juga saya telah dijemput untuk sama-sama berkongsi mengenai dengan ekonomi hidrogen, insya-Allah pada hujung tahun ini di Brazil. In other words, Sarawak is being recognized by the world on what we are doing. Jadi dalam ekonomi baru ini memang Sarawak telah dilihat oleh orang luar. Satu-satunya pihak pengurusan Bank of America. Datuk Patinggi Abang Zohari also added that Sarawak is also involved in global efforts to address climate change through the use of renewable energy. The Nangka State Constituency continues to progress with a series of development initiatives and substantial allocation from the Sarawak government. Deputy Minister of Education, Innovation and Talent Development, Datuk Dr. Anwar Rapai said, this includes the ongoing development of Kampung Datuk Lama, a vital project for residents in the area. Saya menganggap pembangunan semula
ataupun pembangunan Kampung Datuk Lama adalah merupakan suatu inisiatif ataupun satu pembangunan yang amat penting untuk masyarakat, khususnya masyarakat asal Melayu di Bandar Sibu ini. Ini saya menganggap sebagai suatu pembangunan yang akan memertabatkan maruah bangsa, disebabkan apa yang kita lihat sekarang ini, keadaan di kampung memanglah tidak lagi sesuai untuk mereka menjalankan kehidupan seharian. Dengan adanya pembangunan semula ini nanti, sudah pasti keselesaan, maruah dan juga martabat bangsa dapat kita capai di masa akan datang. Datuk Dr. Anwar, who is also the Nangka Assemblyman, added that the Sarawak government has successfully developed areas such as Kampung Datu Baru and Bandar Baru Kemuyang, both equipped with various facilities. In addition, he revealed that the international school currently under construction in Sibu is expected to be completed by June this year. Dan saya menganggap bahawa inisiatif pembinaan sekolah internasional ini adalah merupakan suatu pelaburan yang begitu besar oleh Kerajaan Sarawak dan merupakan suatu pelaburan jangka panjang yang tidak dapat ditandingi oleh kerajaan negeri lain di negara kita ini. From a housing perspective, he said the state government has also approved initial funding to plan a new residential area in Teku, which will be designated for young couples. Deputy Minister of Energy and Environmental Sustainability, Datuk Dr. Hazland Abang Hipni, welcomed the Sarawak government's initiative to develop several mega projects in the Demak Laut Constituency. He described this development as having a great impact, especially on the economic development of the local community, and at the same time increasing the connectivity between the area and other districts. Yeah. So those are the mega projects for the Laut: the deep sea port, the airport, naval base, the Sejingkat Bridge, and the housing. Berapa peratus sudah dapat? Now, according to the jembatan bila dia siap? jembatan dia saya rasa dah 60 hingga 70% sebab dijangka siap pada hujung tahun ini. Dan signifikannya of course lah, dia akan memendekkan jalan ke Semarahan. Memendekkan lah, jadi lebih cepat dan lebih dekat. Jadi kesan sosioekonomi akan sangat-sangat impaknya sangat besar kepada seluruh kawasan Semarahan Petra Jaya. He said this when met by reporters during the Hari Raya Aidilfitri open house here on Saturday. Regarding the event, the Demak Laut Assemblyman was satisfied with the encouraging response from the local residents who had the opportunity to attend his event. Apart from the local community, Sarawak Deputy Premier Dato' Ahmad Professor Dr. Sim Kui Hian was also present to enliven the lively event. And that's the English edition with me, Haziyah Ahmad Saibi. More news can be found in our official portal ukas.sarawak.gov.my and social media platforms including Facebook and YouTube. We end the UKAS Bulletin with the highlights from the Hari Raya celebration with community leaders organised by the Miri Malay Association held at the Indoor Stadium here on Saturday. #Saluran Informasi Rakyat. Have a good night.